ஸோ நேத்து பார்த்த மாரியே நம்ம பெர்மிஷன்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். தென் மாஸ்டர்ஸ்ல தென் ஐ forgot to add a backup. Backup, then upgrade strategies. அப்கிரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கணும் லைக் வாட் திங்ஸ் வி ஹேவ் டு லுக் அவுட் பிஃபோர் வென் வி ஒரு இன்னொரு வெர்ஷனுக்கு நம்ம அப்கிரேட் ஆகும்போது என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம லைக் வாண்ட் டு செக் பார்த்துட்டு தென் பண்ணணும். தென் இப்போ என்கிட்ட பாஸ்வேர்ட் மறந்து போச்சு. ஸோ வாட் ஷுட் ஐ டூ? எப்படி நம்ம இந்த பாஸ்வேர்டை நம்ம ரெக்கவர் பண்றது? ஸோ வில் சி தோஸ் திங்ஸ். ஸோ வில் கோ வித் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃபர்ஸ்ட். மாஸ்டர் ஸ்லேவ் ஃபைல்லாம் ஒன்ஸ் மாஸ்டர் ஸ்லேவ் முடிஞ்ச அப்புறம் வில் கோ பர்மிஷன் அண்ட் அதர் டாபிக்ஸ் வில் கவர். ஓகேவா? ஸோ யா, இது என்னோட லைக் ஒரே ஒரு ஐ கிரியேட்டிங் மை சாரி. So, screen and sound both are good, right? So, in normal, என்னோட ஜென்கின்ஸ் சாரி சொல்லுங்க. ஓகே. ஸோ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட இன்னும் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இப்ப நான் இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஜென்கின்ஸ் ஸ்லேவ்ன்ட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ அதே போல கோ வித் T2 மீடியம் சேம் கீபேட் கொடுக்குறேன். ஆல்சோ எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டி குரூப்பே கொடுத்துட்றேன். ஒன்ஸ் அது ரன் ஆகுது. ஸோ நம்ம ப்ரீ ரிக்வெஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஜாவா மட்டும் ரிக்வயர்ட். ஐ வில் இன்ஸ்டால் ஜாவா. commands. ஜாவா பர்டிகுலரா இந்த வெர்ஷன் தான் இருக்கணும்னு இருக்கா இல்ல எந்த வெர்ஷன் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாங்களா? நீங்க ஜென்கின்ஸோட ரெக்குவயர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா அது பேஸ் பண்ணி எந்த வெர்ஷனோ லைக் இந்த ரிலீஸ் வந்து என்ன வேணுமோ லைக் ஜென்கின்ஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ this is a 17 or 21. அந்த பர்டிகுலர் அந்த வெர்ஷனுக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா என்ன ரிக்வயர்டோ உங்களுக்கு என்ன ரிக்வயர்ட் வெர்ஷன் வேணுமோ அந்த வெர்ஷனை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ I'll take this default எடுத்துக்கிறேன். ஸோ ஐம் ஸ்லேவ்ல லைக் ஐம் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டாலிங் ஜாவா அலோன், வேற எதுவும் இன்ஸ்டால் பண்ணல.
ஓகே. லைக் வி இன்ஸ்டால்டு இது பண்ணிட்டோம். ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, பிரைவேட் ஐபி தேவை. தென் நம்மளுக்கு இந்த கீ தேவை. லைக் நம்ம சொல்றோம் ஜென்கின்ஸ் கிட்ட இந்த கீ வச்சு இந்த பர்ட்டிகுலர் யூசருக்குள்ள நீ போன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்க போறோம். சி ஐ வில் ஷோ யூ ஹவ் டு டூ தட். ஸோ நம்ம கன்சோல் கூட போனீங்கன்னா, கோ டு மேனேஜ் ஜென்கின்ஸ். நோட்ஸ் இருக்கும். கோ டு நோட்ஸ். இப்ப இருக்க நம்மளோட கரண்ட் நோடோடது. ஸோ கிளிக் ஹியர், ஆட் நியூ நோட், எனி நேம், எந்த நேம் வேணா கொடுக்கலாம். ஸோ ஐம் கிவிங் ஸ்லேவ்னு கொடுக்குறேன். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் டைப்? பர்மனெண்டா இந்த எஜெக்டை நான் ஆட் பண்ண போறேன். தென் கிரியேட் ஒன், தென் சேம் திங் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் அட் டைம்ல எத்தனை ரன் ஆகணும். ஸோ ஐ கேன் கிவ் மேக்ஸிமம் 5 or 6. ரிமோட் டைரக்டரினா நீங்க எங்க என்னோட ஃபைல்ஸ் சேவ் பண்ண போறோம்னா ஐ ஆஸ்க் டு சேவ் ஹோம். இங்கே நான் ஃபைல்ஸ் வந்து வாட் எவர் பில்ஸ், எந்த பில்ஸ் நடக்குதோ அந்த பில்ஸோட ஃபைல்ஸ் வந்து இங்கே நீ வந்து சேவ் பண்ணுன்னு சொல்லி நான் சொல்ல போறேன். இந்த லேபிள் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இப்ப நம்ம இங்க இந்த லேபிள் நம்ம நேம் பண்றோமோ அந்த லேபிள் தான் நம்ம லைக் when we writing Jenkins file, right? Yeah. இங்க ஏஜென்ட்னு கொடுப்போம்ல எனி, இந்த இடத்துல நம்மளோட லேபிள் கொடுக்கணும். நம்ம என்ன லேபிள் எழுதுறோமோ அந்த லேபிள் we have to give. ஓகேவா? So I give a same slave Jenkins நான் கொடுக்குறேன். So sorry, ஸ்லேவ் ஜென்கின்ஸ் கொடுக்குற இதே ஃபைல் நம்ம அங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைக் யூசேஜ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூசேஜ் நோட் much as possible. Like if I give any also, right? ரேண்டமா எடுத்துக்கோ. லைக் எனி கொடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எந்த ஒரு ரீஜன் எந்த ஒரு நோடு வேணா எடுத்துக்கோ. ஸோ நான் இங்க கொடுக்கும்போது லான்ச் திஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா யூஸ் பண்ணிக்கோ. அப்புறம் எப்படி நீ லான்ச் பண்ண போற? லான்ச் ஏஜென்ட் வயா எஸ்எஸ்ஹெச். எஸ்எஸ்ஹெச் கொடுக்கும்போது அதர் திங்ஸ் கொடுக்கும். லைக் எப்படி அதோட ஹோஸ்ட் நேம் எனக்கு வேணும்னு. ஸோ ஒரே விபிசில இருந்ததுன்னா யூ கேன் யூஸ் master like private IP. In case if you are in a different VPC or different separate இருக்கும்போது you have to use public IP. So இப்போ நம்ம ஒரே VPC குள்ள தான் இருக்கிறதுனால so I'm using master IP, sorry private IP. Then எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறோம்? So through SSH, right? So I'll add a credential. So global credentialல SSH username with private key நான் கொடுக்க போறேன். So scope வந்து it takes global. ID வந்து I'll give slave credits னு கொடுக்குறேன். So same thing I'm giving here. என்ன யூசர் நேம்ல லாகின் பண்ண போறோம். EC2 வைஃபர் யூசர்ல கொடுக்க போறோம். Then enter private key directly. So நம்ம நம்மளோட கீயை நம்ம போட போறோம். Like we are using this testing key, right? So testing key கொடுத்துட்டேன். Then இங்க என்னோட இதை ஆட் பண்ணிட்டேன். நோட்ல வந்து we have to select non verification strategy. ஏன்னா இப்ப நான் ஹோஸ்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜினா இப்ப நீங்க புது ஹோஸ்டோட நீங்க சப்போஸ் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்றீங்கன்னா இட் வில் ஆஸ்க் யூ டு வெதர் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் தட் பர்டிகுலர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுவான்னு கேட்கும். ஸோ எனக்கு வேண்டாம், ஐ டோன்ட். ஏன்னா இப்ப நம்ம அதே மாதிரி கொடுத்தா நம்மளோட சர்வர் கனெக்ட் ஆகுது. பிகாஸ் கன்சோல் வந்து இட் ரிக்வயர்ட் இன்புட் ஃப்ரம் யூசர் வெதர் எஸ் ஆர் நோ கொடுக்கணும் ஆர் அதர் திங்ஸ் கொடுக்கணும்ல. ஸோ I don't want to do that thing. So I'm just skipping non-verifying strategy கொடுத்துறேன். Then yeah, I'll give note. Okay. So if you want to use these things like tool location எதனா add பண்ணணும்னா you can add here. Otherwise you can leave it. Okay. So I didn't add anything. I'll say
நீங்க சேவ் பண்ணி பார்த்த அப்புறம் if you go to yeah go to that node. So it getting failed. We'll see what was that. So it's checking whether checking Java version. Okay, இதெல்லாம் okay பார்த்தேன். So it's saying some connection failed. Maybe Java version is not suitable, I believe. Anyway, we'll see the script what. So we'll try to install and see. Try and see. See, my agent is successfully connected. So the version that I took here, right, was not matching with the Jenkins requirement. It's not supported. So I used Java 17. Number requirement we have to use Java 17 or 20 something. So I used that. So now the agent became successful and connected online. If we notes if we go to notes, right? See, now it's showing space. எவ்வளவு space இருக்கு temporary space. So everything showing, right? So இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். எப்படின்னா like we are copying this. We'll go to any one of the Jenkins file we have. What this does. Okay. So இங்க just agent any பதில் I'm just replacing slave Jenkins. I'm copying it. New item போறேன். Pipelineல டெஸ்ட்னு கொடுத்தேன். அதே same. I'm not doing anything. Just pressing here. இங்க ஜஸ்ட் மட்டும் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன்னா லைக் ஏஜென்ட்ல ஸ்லேவ் ஜென்கின்ஸ்ல ரன் ஆகும் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ சேவிங் அண்ட் அப்ளை மேவன் ஹோம் ப்ரோ கொடுக்கலாம். டூல் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் ப்ரோ ரைட் தேங்க்யூ. பிளகின் கூட அப்படியே ஆட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஆ சரி, எதுக்கு நம்ம என்ன இஷ்யூஸ் பார்த்துருவோம். ஸ்லேவ் மிஷின்ல கிட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இருங்க. தேங்க்யூ.
before that we'll see git இருக்கான்னு பார்த்துறேன். Let's get to the start. Yes, one. So in this syntax is the other versions one more. Not class kaga like I'm doing this, but when you're doing right, make sure that நீங்க manual try பண்ணி பாருங்க. Like in case syntax fail ஆச்சுன்னா எங்க இருக்கு நீங்க பாருங்க. Don't take it in the easy way. Practice பண்ணும்போது easy way எடுத்துக்காதீங்க. So it takes okay. It takes a like a stage full எடுத்துக்குது. Agent label equal to slave Jenkins எடுத்துக்குது. So okay, that's good. So I'm asking to build. Maybe you check out error ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Let's hope it's running. Mail path limit 200. Let it run for a while. Mail எதுவுமே கான்ஃபிகர் பண்ணல. ஓகே, இப்ப நம்ம இதோட கன்சோல் அவுட்புட்ல போய் பார்த்தோம்னா let it run one more. இன்னொரு வாட்டி நான் பில்ட் பண்றேன். ஸோ டிபெண்டன்சி டவுன்லோட்னால we couldn't see the logs. பாத்தீங்களா, இப்ப பாத்தீங்களா we could see a running on slave. இப்ப இந்த யூசர் பார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப git checkout ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நடந்ததுல, இப்ப நம்ம லொகேஷன்ல போய் பாத்தீங்கன்னா we could see a called workspace. இந்த ரிமோட்டிங் ஜார் கூட லைக் when we started connecting right, அந்த டைம் கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த ரிப்போர்ட் பண்ற ஜார் லைக் மேபி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஜென்கின்ஸோட ஓன் ஜாபா இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ரன்னிங் த டு மேக் ஷூர் தட் இதுவும் அதுவும் கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது பேசுறதுக்காக இட் டூயிங் தட். ஓகேவா? இப்ப இஃப் யூ கோ டு ஒர்க் ஸ்பேஸ் ரைட், ஸோ நம்ம பைப்லைனோட நேம் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சிடி டெஸ்ட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா இஃப் யூ கிவ் எல்எல் ரைட், ஸோ நம்மளோட திங்ஸ் கிட்ல என்ன நடந்ததோ எல்லாமே கிட் க்ளோன் நடந்திருக்கு பாருங்க இந்த பிளேஸ்ல. ஸோ இதே போல நீங்க ஒரு இப்ப ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் வந்து ஜஸ்ட் ஹெல்பர் ஒரு ஜியூஐ டூல் மட்டும் இருக்கும். லைக் அதர்ஸ் திங்ஸ்ல வந்து நாங்க ரன் பண்ணுவோம். வாட் யூ சே, மற்ற சிஸ்டம்ஸ்ல இருக்காங்களா டாக், இப்ப ஜாருக்கு ஒரு சர்வர் வச்சிருப்போம். லைக் இன்னொரு சர்வர் இருக்கும். லைக் பர்டிகுலரா இந்த பில்டுக்கு வந்து நாங்க இந்த சர்வர் யூஸ் பண்ணும்போது யூ கேன் யூஸ் தட். ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ரிக்வயர்டோ அந்த ரிக்வயர்ட் இப்ப ஒண்ணுதான் இல்ல, யூ கேன் ஆட் மச் ஸ்லேவ்ஸ். இப்ப யூ கேன் ஆட் லைக் 2 or 3 ஸ்லேவ்ஸ் ஆல்சோ ஹியர். Like you can go manage in Jenkins. If you go node, you can use எனி நம்பர் ஆஃப் எத்தனை நோட்ஸ் வேணா நீங்க ஆட் பண்ணி யூ கேன் மேக் தம் ஒர்க். ஸோ இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணல, லைக் ஐம் நாட் சூசிங் இயர் ரைட். லெட் மீ என்னோட ஜாபுக்கே நான் போறேன். சிஸ்டம் ஸோ இஃப் ஐ கிவ் தேர்ட் டைம் பில்ட் ரைட், நம்மளோட சேம் பிளேஸ்ல தான் இட் வில் ரன் ரைட். ஸோ இதே நான் கான்ஃபிகர் பண்றேன். I'll just give any. I removed the label. So I'll copy பண்ணிக்கிறேன்.
I'll put it in GitHub. So shared library, I'll add this file. So if you want, you can ignore this. If you want, you can ignore the post block in a mail send பண்ணது. If you want, you can like give us some normal message. Okay. So Jenkins, I'm just removing label remove பண்ணிட்டு I'm just giving any. என்னன்னா எந்த நோட் அவைலபிள் இருக்கோ அந்த நோட்ல ரன் பண்ண சொல்றோம். ஸோ I'll give ஒரு 5 to 6 பில் கொடுத்துறேன். நாட் ஷூர் எந்த பில்டில் எது ரன் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ லெட் இட் ரன் ஆல் திஸ் பில் அண்ட் வில் சி ஒன் பை ஒன். ஓகே. பிசி கன்சோல் அவுட்புட் இது ஸ்லேவ்ல ரன் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்ம நம்ம கொடுக்கவே இல்லை ரைட். வி சேட் ஏஜென்ட் எனி ரைட். ஸோ இட் டுக் எனி அவைலபிள் ஏஜென்ட் இருக்கோ அந்த ஏஜென்ட் எடுத்திருக்கு 5. யா 5 took it. Then we'll go to other discard 8 இருக்கா. ஓகே we'll see. 8 பார்த்தீங்கன்னா still 8 ran on here. Still it's run on 9. So why the எந்த node available இருக்கோ it will take that load. If I want to specify a particular agent னா அந்த agent நம்ம specify பண்ணனா it will run on that node. ஓகேவா? So try this master and slave try பண்ணி பாருங்க. Try to configure all things like email approvals எல்லாமே like ஒரே pipeline வச்சு you try to run. Okay. Try to run and see like the difference. Okay. So this is good. Yeah. Then we'll see backup பார்த்துட்டு we'll see other things. Backup in case of நம்மளோட server down ஆயிடுச்சு. So we have to take a backup. நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேக்கப் பண்ணலாம். லைக் ஒன் பாத்தீங்கன்னா cd where lib. So you can take this in the particular like folder இருக்குல்ல Jenkins folder. You can zip the directory and put a backup. நீங்க அது ஒன்னு மெத்தட் பண்ணலாம். இன்னொரு மெத்தட் லைக் வாட் யூஸ்வலி a company does right, they use a Jenkins ஓட thin backup யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் எப்படி அது பண்ணுவோம்னா we have to install a particular plugin. So go there, backup. So you have to use a thin backup. This is the most எல்லாருமே காமனா யூஸ் பண்றதோட பேக்கப் ஓட plugin. So we'll be using this plugin to take a backup. Let it install. Like install ஆயிடுச்சு. So once we do right, see in tools and actionsல பாத்தீங்கன்னா we could see a thin backup. If you go there is two options, backup and restore. Before like previous or 2-3 versions before பாத்தீங்கன்னா even the thin backup will have a settings here. So எப்படி நம்ம பண்ணணும்ட்டு இப்போ that settings is directly integrated to our global configuration. So நம்ம எப்பவுமே like systemல பண்ணுவோம்ல, in case of any things that we have to need to configure right, we can do it here. So if we go give thin backup right, எந்த directory நீ backup எடுக்கணும். So we have to mention where
lib Jenkins. So backup schedule for full backups. இது என்னன்னா we use cron job, right? So the 5 stars. If you want to take backup for all days, right? So you can maybe no stars, no cap. So in the time, you can use it like you can use the same expression also. So also it giving warning like in the time medical. So now I don't need a cron job. I'm just removing it. So இது full backup. பேக்கப்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியல் பேக்கப் அண்ட் ஃபுல் பேக்கப் ரைட். ஃபுல் பேக்னா கம்ப்ளீட்டா பேக்கப் எடுக்கும். லைக் டிஃபரன்ஷியல் பேக்கப்னா இப்போ ஒரு பேக்கப் நீங்க வச்சிருக்கீங்க. லைக் டூயிங் சம் சேஞ்சஸ் இன் த ரியல் என்வாரன்மெண்ட் அண்ட் தென் யூஆர் டேக்கிங் a டிஃபரன்ஷியல் பேக்கப்னா இந்த ஃபுல் பேக்கப்புக்கும் டிஃபரன்ஷியலுக்கும் நடுவு இப்ப ஃபுல் பேக்கப்புக்கு இப்ப ரீசெண்டா சேஞ்ச் என்ன நடந்திருக்கோ அந்த சேஞ்சஸ் தான் டிஃபரன்ஷியல் பேக்கப் சொல்லுவாங்க. வி ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் ஏ ஃபுல் பேக்கப் தான். ஏன்னா we don't know right differential backup may get any failure something எதனா இருந்தாலும் full backup every time we will take a full backup that is much good. So எத்தனை number of backup sets இருக்கணும்? So I want minimum 3 full backup sets வந்து I have to store. Like once நீங்க அது backup நீங்க 5 6 போச்சுன்னா like it will discard the old number things. எதனா files exclude பண்ணணுமான்னு கேக்குது. If you want to exclude some files, right? You can add like these symbols. Log file வேண்டாம். எனக்கு மத்த files எல்லாம் எடுத்துட்டு வரலாம். You can use star.log ன்னு கொடுத்து you can exclude that file from the backup. Okay. Then இப்ப எதனா ஒரு ஜாப் ரன் ஆகுது. அந்த டைம் பேக்கப் கொடுத்தனா it will wait. Like once the job is complete, it will wait for 120 seconds. After 120 seconds, backup will start. இப்போ பேக்கப் பில்டுல என்னென்ன வேணும்? ஸோ ஐ நீட் யூசர் கண்டென்ட் வேணும், லைக் பிளகின்ஸ் ஆர்கைவ் வேணும், தென் கண்டென்ட் வேணும், அடிஷனல் ஃபைல்ஸ் இஃப் யூ நீட் சம்திங் ரைட் யூ கேன் யூ கேன் யூஸ் தட். கிளீன் அப் டிஃபரன்ஷியல் பேக்கப், அப்புறம் பழைய பேக்கப் ஜிப் ஃபைலுக்கு மூவ் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை தட். ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ this is the till backup ஓட part. So I'm fine with I'm giving okay. இப்போ நம்ம ஒரு சர்வருக்குள்ள போனீங்கன்னா let it reload. இப்போ பார்த்துட்டா we don't have anything called full backup or backup எந்த ஃபோல்டரும் நம்ம கிட்ட இல்ல. ஸோ அதை நம்ம வெரிஃபை பண்றதுக்கு வில் see I'll run this one லைவ் லாகர் ரன் பண்றேன். journal cpl -new jenkins -f கொடுத்தீங்கன்னா it will tail the logs. ஓகேவா? ஸோ கரண்ட்லி எதுவுமே இல்லை. I'll go and initiate the backup. நம்ம backup settings சேவ் பண்ணிட்டோம். So go to thin backup and give backup. So I'm just giving backup now. Maybe something is, oh, I didn't log in. Okay, so we go. Thin backup. Backup now. Let me see what happened. It's getting logged out again. Okay.
So, so I'm not sure why it's not taking back. Problem. Let me see what. Maybe plugin might doing this thing. So we'll try to remove and try to install other plugins one more time. I'll uninstall the plugin. If you go install the plugin, you can uninstall that. So I'll go again. It's not showing well. Pending. So let it start. Like once I uninstall another, we can able to see that. We will wait. Let it run. Like will take too long until don't want to waste your time. So we'll go with permission. Permission and like uh ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வந்து லைக் சில திங்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் லைக் அதர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா we can restrict அவங்கள நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணலாம் லைக் இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கு ஸோ ஆன் பெர்மிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெர்மிஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி லைக் a செக்யூரிட்டி ரைட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் யூசர்ஸ் வந்து யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஒன்லி ஸோ அந்த யூசர் வந்து பர்டிகுலரா லைக் டெவலப்மெண்ட் டீம் வந்து வெறும் கோட் வந்து பில்டு தான் பண்ணணும் லைக் தே டோன்ட் ஹாவ்
other things deploy பண்ணக்கூடாது, like other things we can restrict the access. So permissionல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்கு. There is project based approach, then பாத்தீங்கன்னா role role based access இருக்கு. ஸோ ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் அப்ரோச் தான் நேம்லே தெரியுது. ஒரு பர்டிகுலர் பைப்லைனோ இல்ல பர்டிகுலர் ஜாப், நீங்க நார்மல் ஜாப்போ ஃப்ரீ ஸ்டைல் ஜாப்போ யூஸ் பண்றதுக்கு அந்த அந்த டைம் அந்த பர்டிகுலர் பில்டை மட்டும் நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றதுக்கு வில் யூசேஜ். ஓகே, இதை எப்படி பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் நம்ம எப்படி எனேபிள் பண்ண போறோம்னா, we can go to security, sync authorization இருக்கா. So here you have to select project based metrics authorization, like strategy you have to select. So இப்ப நம்ம கிட்ட only admin user, right? So admin user have all access. If I want to add a particular user, right? So we'll add one small user first. Where is user? So I'll create a small user. ஒரு test user ஒன்று நான் create பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. So I'm creating a test user. Test at 1 2 3 password கொடுக்குறேன். From name also I'm giving test. Test கொடுத்துட்டு so இந்த test user நான் create பண்ணிட்டேன், right? If I log into test user, sorry, test. See, test user login பண்ணனே I can able to do all things. Even I can build, I can change anything because நான் ஒரு யூசரை தான் ஆட் பண்ணனே தவிர அந்த யூசருக்கு என்ன ரோல் நான் கொடுக்கணும்னு டிஃபைன் பண்ணல. So if I want to do that, right, I have to go from admin again. So admin போயிட்டா will go to manage Jenkins, security. டிஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னா லாக்ட் இன் யூசர்ஸ் கேன் டூ எனி திங். ஸோ நம்ம ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணோம், அந்த யூசர் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் யூ கேன் டூ எனி திங். ஸோ இட் கன்சிடர் எஸ் எ ஃபுல் ஆக்சஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் தட், ரைட், கோ டு ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன யூசர் ஆட் பண்றோம், லைக் டெஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம். லைக் என்ன ரோல் கொடுக்கணும், ஸோ ஓவராலா எல்லா ரோலுமே கொடுக்கணுமா, லைக் கிரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து அவங்க அப்டேட் அண்ட் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா, இல்ல கிரியேட் டெலீட் லைக் பில்ட் பண்ணணுமா, வெறும் ஐ வாண்ட் டு கிவ் பில்டு மட்டும் கொடுக்கணும். ஸோ ஈ டோன்ட் வாண்ட் டு கேன்சல் ஆர் கான்ஃபிகர் கிரியேட் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் பில்டு மட்டும் கொடுத்துட்டு ஐ எம் சேவிங் திஸ் யூசர். இது சேவ் பண்ணிட்டோம். Then we have to let them know, இது project based, right? So we let to know that in project settings we have to enable this option. Before that நம்மளுக்கு இருக்காது. We have to enable this. Also you can mention here also. So I'm need test user. Test user வந்து he can only build, other options எல்லாம் he can do it. So I'm saving him. ஸோ லைக் இந்த யூசர் மட்டும் இது மட்டும் தான் பண்ணணும், வேற எதுவும் பண்ணக்கூடாது சொல்லிட்டு ஐம் சேவிங் இட். ஸோ இஃப் ஐ கிராப் ஹியர் அண்ட் கோ டு டிரைவ், இன்னொரு ப்ரௌசர் போயிடலாம். ஸோ ஐ லாகின் அஸ் டெஸ்ட் @123 கொடுக்குறேன். See, I don't have overall read permission இல்ல, so it getting denied. So நம்ம அது கூட போய் I'll fix it there. So overall read permission இல்ல, so I'll give read permission here.
then apply and save. ஸோ நீங்க இந்த செட்டிங்ஸ் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா லைக் ஜென்கின்ஸ்குள்ள ஓவராலா யூ கேன் ஏபிள் டு வியூ ஆர் நாட். ஓகேவா? நவ் ஐ கேன் ஏபிள் டு வியூ த ஃபைல். என்னால ஜாப்ஸ் எதுவுமே என்னால பார்க்க முடியல பாத்தீங்களா? ஏன்னா நம்ம அதுல வந்து நான் ஐ டென்ட் கிவ் த ரீட் பர்மிஷன் டு தட் பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. ஐ டென்ட் கிவ் த ரீட் பர்மிஷன், ரைட்? ஸோ ஐ கோ த ப்ராஜெக்ட் குள்ள போறேன், கான்ஃபிகர் குள்ள போறேன். இதுல வந்து ஐ கிவ் வியூ வியூஸ். வியூவே நான் கொடுக்கல. ஸோ திஸ் இஸ் கிரெடென்ஷியல். ரீட் கொடுக்குறேன், ஒர்க் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன். பட் delete கொடுக்கல, கான்ஃபிகர் இந்த த்ரீ திங்ஸ் ஐ didn't give. ஓகேவா? ஸோ வில் see what it happens. ஓகேவா? I saved it. We'll go and refresh the screen. சேவ் பண்ணணும். அப்படியே சேவ் பண்ணிட்டேன். See, if I refresh now, we are in test. I can able to see the workspace. ஸோ ஐ கேன் பில்ட் நவ். நான் பில்டு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ கான்ட் அபோர்ட் பண்ண முடியாது என்னால. ஸோ ஐ கேன் கிவ் பில்ட். சி, இதுக்கு முன்னாடி வி வில் ஹேவ் ஆப்ஷன் கால்ட் அபோர்ட், ரைட்? ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அபோர்ட். ஸோ இது பேஸ் பண்ணி சில ஆக்ஷன்ஸ் வந்து சில யூசர்ஸ் கொடுக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு யூசர்ஸ்க்கு யூ ஹவ் டு டூ மேனுவலி. ஸோ இது ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல. ஸோ தட் ஒன். இன் கேஸ் ஆஃப் ரோல் பேஸ்டுனா, இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு குரூப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த குரூப்புக்கு ஒரு ரோல், கன்சிடர் டெவலப்பருக்கு எல்லாமே ஒரு ரோல், டெஸ்டருக்கு எல்லாமே ஒரு ரோல் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்சஸ். தென் ஆப்ரேஷன் டீம் அண்ட் டெவாப்ஸ் டீமுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலரா நம்ம ஒரு ரோல் கொடுக்குறோம்னா ஹவு வி கேன் அச்சீவ் தட், ரைட்? வி கேன் அச்சீவ் த்ரூ ஒன் மோர் பிளகின் கால் ரோல் பேஸ்டு பிளகின் ஒன்னு இருக்கு. ஸோ I'll go see role based authentic like authorization strategy. So same la. So let it install. Okay. It got installed successfully. Okay. If you now we go manage Jenkins. So go to security. Before I'm making here, right? I'm making as a role-based strategy. Kudutara. See, nothing came, right? See, I'll apply. If you go against security, right? See, we could see a different option, right? Manage and assign roles. If you go there, admin only இப்போ ஒரு ரோல் தான் இருக்கு. ஸோ அட்மின் பாத்தீங்கன்னா admin can do all things. So if I want to add some roles, right? I'll have devனு ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்றேன். ஸோ தென் டெஸ்டர்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு கிரியேட் பண்றேன். டெஸ்டிங் டீமுக்கு ஒரு கிரியேட் பண்றேன். ஸோ இப்ப அட்மின் வந்து இட் கேன் ஹாவ் சோ மெனி ரோல்ஸ், ரைட்? எந்த ரோல் வேணா அவங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ பட் டெவ் என்ன பண்ணணும்னா ஓவராலா நீ ரீட் பண்ணலாம். யூ கேன் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். பில்ட் பண்ணதை வியூ பண்ணிக்கலாம். தென் யூ கேன் டூ திஸ் ரீட் பண்ணலாம். தென் ரன் பண்ணும்போது யூ கேன் யூ வாண்ட் டு டெலிட். நீங்க டெலிட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஒன்லி த ரீப்ளேனா பர்டிகுலர் ஸ்டேஜஸ் மட்டும் இது பண்ணும். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ கேன் டூ. ஸோ அதே போல நான் டெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் வியூ அண்ட் பில்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்டு I'll give overall எல்லாமே ரீட் பண்ண முடியும். லைக் எங்கெல்லாம் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு தே கேன் ரீட் பட் தே கான்ட் ஏபிள் டு கிரியேட் ஆர் டெலிட் எனி திங். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ரீட் கொடுத்துட்டு லைக் அப்ளை பண்ணிட்டேன். ஸோ தென் அசைன் ரோல்ஸ். இப்ப ஐ ஹாவ் ஒன்லி டூ யூசர், ரைட்? ஸோ ஐ ஹாவ் டெஸ்ட் யூசர் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். லைக் டெஸ்ட் யூசர் இருக்கு. நான் டெஸ்ட் யூசருக்கு என்ன ரோல் கொடுக்கணும்? ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிவ் டெவ் கொடுக்கணுமா இல்ல டெஸ்டர் கொடுக்கணும்? இப்ப கிவ் டெவ் அண்ட் அப்ளை கொடுத்தனா
I can only like use the testers in a role irko. I can able to get that role only. Or maybe I have to remove from the project. Or second projects I'll remove everything. So configure. Okay, it went out. Okay, notice. So இப்ப நான் என்னென்ன பண்ணணும் லைக் இப்ப டெஸ்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் ஐ டென்ட் எனேபிள் மச் ரோல்ஸ் ரைட் அதனால I couldn't see it. Let me confirm again and that what I gave overall read கொடுத்திருக்கேன் build கொடுத்திருக்கேன் then view கொடுத்திருக்கேன். So if I go all right, so it's not taking some option. So I'll give enable something. Overall read கொடுத்திருக்கேன் like agentல yeah, not this build. இது agent ஓட build. I have to give job build. Job build ஓட option கொடுக்குறேன். So if I refresh here, equal to view all. It's still not taking it. So sorry. இங்க ஆட் பண்ணிட்டோம் same roles-ல. So I'm taking as a dev கொடுத்துட்டேன். So அதனால it didn't take anything. So I'll change here. Okay. So I applied it. இப்ப refresh பண்ணனா I could see a different options. Testersல இருக்கு. I'll go to role. Build கொடுத்திருக்கேன். Buildல read கொடுக்கல பாருங்க. Workspaceக்கு read கொடுக்கல. So தேவையான ரோல்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா I could able to see the workspace. I can build now, but I can't abort. So similarly, you can do that. இது ஏன் இது ஈஸியான அப்ரோச்னா சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் யூசர் வந்து லெஃப்ட் ஆகிறாங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் டெலிட் த பர்டிகுலர் ஈஸிலி. யூ டோன்ட் நீட் டு ஒரு ஒரு ரோல் நம்ம ஈஸியா அசைன் பண்ணிட்டு ஒருத்தர் ஒரு புது எம்ப்ளாயி ஒருத்தர் நம்ம லைக் வி வாண்ட் டு கிவ் அன் ஆக்சஸ் டு தெம் ரைட். We can give this dev admin testers like similar role like whatever other roles that you in your projects உங்களுக்கு required you can segregate them. நம்ம எப்படி லினக்ஸ்ல குரூப்பா செக்ரிகேட் பண்ணுவோமோ so similarly we can in role basedல வந்து we can create a particular செப்பரேட்டா ஒரு ஒரு ரோல் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ரோலுக்கு we can assign bunch of user. So if I want to add one more user right DevOpsனு ஒரு யூசரை ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த யூசர் இங்க இல்லாதனால யூசர் ஃபோன்னால இட் வில் ஷோயிங் லைக் டேஷ் ஒன்ஸ் அந்த யூசர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ எந்த ஆக்சஸோ அந்த ஆக்சஸ் நம்ம ஈஸியாக கொடுக்கலாம். இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு லீவிங் த டீம் ஒரு டீம் லீவ் பண்ணிட்டான் டைரக்டா போய் நம்ம லைக் யூசர் டேபிள்ல மட்டும் அவன் லைக் அவன் அக்கௌண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டான்னா ஸோ வாட் எவர் ஆக்சஸ் யூ ஓல்ட் ரைட் இட் வில் பி ரிவோக். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி டு மேனேஜ் த like in the things யாருக்கு என்ன தேவையோ like we can do that. Okay, so this is the use case of this. Mostly under 95% பாத்தீங்கன்னா will follow rule based access தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஏன்னா it is easy to manage people inside the Jenkins. யார் யாருக்கு access என்னென்ன இருக்கோ அவங்களுக்கு எந்த access-ஓ ஸோ அந்த பர்டிகுலர் access ஈஸியா லைக் சயாம் டீம் நாங்க ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டோம். This will take care by a SIAM team. SIAM team கொடுப்பாங்க லைக் எங்க ப்ராஜெக்டா SIAM டீம்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க லைக் ஐடென்டி மேனேஜ்மெண்ட் தே வில் டூ ஆல் கைண்ட் ஆஃப் திஸ் ரோல்ஸ் லைக் ஒரு ஹெச்பி ஆக்சஸ் ஹை ப்ரிவிலேஜ்ட் ஆக்சஸ் கொடுக்கனாலும் தே வில் டூ தட். சம் கம்பெனி இஃப் யூர் ஒர்க்கிங் ஆன் எ ஸ்டார்ட் அப் ரைட் யூ வில் பி த கீன் ஃபார் ஆல் திங் ரைட். ஸோ தட் டைப் யூ ஷுட் நோ லைக் இந்த ரோல் வந்து இங்கே தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணி இங்கே தான் அசைன் பண்ண போறோம். ட்ரை டு கிரியேட் மல்டிபிள் யூசரை கிரியேட் பண்ணுங்க லைக் ஒரு ஒரு யூசருக்கு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணி யூ ஜஸ்ட் பிளே வித் இட்.
ஒரு ஆப்ஷன் என்னென்ன வேலை காட்டுது. யூ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ப்ளே. ஓகேவா? சப்போஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிஷன் டெம்ப்ளேட் இருக்கும். ஒரு யூசர ஆட் பண்ணும்போது என்னென்ன குடுக்கணும் லைக் பேசிக் டெம்ப்ளேட். ஸோ இங்க நம்ம பார்த்தோம்ல. பேசிக் டெம்ப்ளேட் அங்க இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் பண்ணி நீங்க யூ கேன் அசைன் அண்ட் சி லைக் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பண்ணி ஒரு அக்கவுண்ட்ல யூ கேன் சி தட். ஓகே. மோஸ்டா பாத்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராஜெக்ட்ல யூஸ் பண்றது ரோல் பேஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஈவன் திஸ் கொஸ்டின் ஆஸ்ட் இன் மைண்ட் ட்ரீல என்ன கேட்டாங்க லைக் எப்படி உங்களோட யூசர்ஸ் நீங்க மேனேஜ் பண்ணுவீங்கன்னா யூ ஹவ் டு சே வி யூஸ் ஏ ரோல் பேஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. ரோல் பேஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா பர்டிகுலரா வில் கிரியேட் எ ரூல்ஸ் அண்ட் அந்த ரோல்ஸ் வந்து எந்தெந்த யூசருக்கு ரிக்வயர்டோ அந்த யூசர்ஸ்க்கு நாங்க அசைன் பண்ணுவோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இட் வில் ஒர்க்னு நீங்க சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ திஸ் த ஒன். தென் வில் see whether that backup uninstall ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். If not, na we'll try to restart and see. So it didn't. Still it is uninstall pending. So we'll try to restart. Okay. Va? Uh, to systems TTL stop Jenkins. Okay. We'll see it is not accessible, right? It's not accessible. Then I'll start. Yeah, it up. Status பார்த்துடுவோம். Okay, it is up now. Yeah, it went out. Okay, we'll try to see. Okay, then backup. I'll install. So install ID backup. We'll go to system. So I'll copy this path. So it came default. It came. I'll copy that path. So I give same things. Maybe I'm not sure. In the time Markada will see it. Then go till backup. Backup now. Maybe taking somewhere. I'm not sure why. Pramod, maybe restarting the Jenkins should fix it. அதுதான் பண்ணேன். I just reset now. Before இப்பதான் restart பண்ணிட்டு I check the status. See, No, after restart. installation. Oh, Install okay. பண்ணதுக்கு அப்புறம். Okay, I will see. அது கூட. Like yesterday I tried. Try பண்ணிட்டு தான் பார்த்தேன், but it's not allowing me. I'll try to restart. Sorry.
Maybe one of the two deprecated plugin giving error. We'll see. Let it restart. Yeah, it got restarted. Okay, backup is started. Okay, now it's working. Let me see the log. CTL. Uh, we could see somewhere. Okay. Hyphen F. Yeah. If you give hyphen F, right, it will tail the logs. Number pathina, we could see, right? Done backing up additional files. If you go with the time-based pathina, mm, backup is a backup manual, starting a manual backup, right? So it giving a manual backup. ஏன்னா நம்ம வந்து cron jobsல we didn't specify anything. So that might help. Cron jobல நம்ம எந்த expression கொடுக்கல. So we just click here, backup now. If you give again backup, right, it will starting manual processor start ஆகுது. So once manual process பண்ணா எத்தனை job இருக்கா? Yeah, only one job. So அது பேக்கப் ஆயிடுச்சு. லைக் வாட் ஆர் த திங்ஸ் அடிஷனல் ஃபைல்ஸ் நம்ம எதனா கொடுத்தோமா, நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல, நோ அடிஷனல் ஃபைல் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் முடிச்சோடனே பேக்கப் ப்ராசஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டா சக்சஸ்ஃபுல்லி கட்டுச்சு. இப்போ இஃப் யூ கோ, ஐம் டேக்கிங் ஒன் மோர் விண்டோ. சூடோ சூ வைஃபன். இப்போ நம்மளோட ஜென்கின்ஸோட இதுல போனீங்கன்னா, if I gave LL, right, you could see a particular folder called full backup. நீங்க அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள போனீங்கன்னா F capital F 3 4, right? I'll take 3 4. So sorry, CD cat கொடுத்துட்டேன். கொடுத்தீங்கன்னா யூ குட் சி லைக் என்ன திங்ஸ் லைக் நம்மளோட கம்ப்ளீட் பேக்கப்போட இன்ஃபோஸ் இருக்கும். வாட் நாங்க யூஸ்வலி டூ என்ன பண்ணுவோம்னா, வி ஸ்கெடியூல் நான் ப்ராட்ல சொல்லல, நான் ப்ராட்ல சொல்றேன். வி ஸ்கெடியூல் ஃபார் எ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம். லைக் எந்த ஒரு பில்டும் நடக்காத ஒரு டைம் இருக்குல்ல, வில் டேக் த டைம், வில் டூ ஏ தின் பேக்கப். அந்த தின் பேக்கப் எடுத்த பாத் இருக்குல்ல, லைக் திஸ் இஸ் த ஃபுல் பேக்கப். நம்மளுக்கு அந்த ஃபோல்டர் கிடைக்குதுல, using the shell script, we will backup that இன்னொரு பிளேஸ்ல பேக்கப் பண்ணுவோம். ஸோ we never want to lose the things, right? So we'll use a full backup க்கு இன்னொரு பேக்கப் எடுத்து we can keep it safe. So if you want to do manually, right, you can use a copy command. So cp நீங்க grep பண்ணிட்டு you can use a copy to put it in your location. அதை நாங்க ஆட்டோமேட் பண்றதுக்காக will use a ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துட்டு வில் பேக்கப் திஸ். இது சப்போஸ் நம்மளுக்கு எல்லாமே டவுன் ஆயிடுச்சு, லைக் வி கான்ட் ஏபிள் டு டூ எனி திங்னா, ஹவு யூ கேன் ரீஸ்டோர்னா, யூ கேன் கோ, தேர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் கால் ரீஸ்டோர். இஃப் யூ கிளிக் ரீஸ்டோர்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மேட்ல நேம் இருக்கா. இப்போ நீங்க புதுசா ஒரு ஜென்கின்ஸ் ஃபைல் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு யூ ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் பேக்கப் டு திஸ் பர்டிகுலர் பிளேஸ் போயிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் சி இயர். ஸோ ரீஸ்டோர் கொடுத்துட்டு எந்த டைமுக்கு நம்ம பேக்கப் எடுத்த ரீஸ்டோர் நம்மளுக்கு தேவையோ யூ கேன் கிளிக் இட் அண்ட் யூ கேன் ரீஸ்டோர். இட் வில் ரீஸ்டோர் த அந்த அந்த லைக் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல இருந்ததோ அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பண்ணலாம். லைக் நீங்க எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நான் சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தென் டேக் எ தின் பேக்கப். ஒரு சாம்பிள் பைப்லைன் ரன் பண்ணிக்கோங்க. சாம்பிள் பைப்லைன் ரன் பண்ணிட்டு டேக் எ தின் பேக்கப்.
தின் பேக்கப் எடுத்துட்டு தென் அந்த பேக்கப் ஃபோல்டரை இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் பண்ணுங்க. பேக்கப் ஃபோல்டரை லைக் பேக்கப் என்ன ஃபுல் என்ன நேம் வருதோ யூ கேன் டேக் தட் டு ஏ நியூ லொகேஷன் லைக் கன்சிடர் ஓபிடி ஆர் சம்திங். ஏதோ ஒரு ஃபோல்டருக்கு நீங்க மூவ் பண்ணிட்டு ரிமூவ் ஜென்கின்ஸ் பண்ணிட்டு தென் ட்ரை டு இன்ஸ்டால் ஜென்கின்ஸ். புது இன்னொரு ஜென்கின்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கோ டு தென் காப்பி இந்த பேக்கப் பண்ணீங்களா லைக் காப்பி தட் பேக்கப் டு உங்களோட ஜென்கின்ஸோட ஹோம் டைரக்டரிக்கு காப்பி பண்ணிடுங்க. காப்பி பண்ணிட்டு தென் கோ டு தட் லைக் இன்ஸ்டால் தின் பேக்கப் பிளக்இன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. பிளக்இன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு தென் கோ டு ரீஸ்டோர் ஆப்ஷன் போங்க. ட்ரை டு ரீஸ்டோர் தட் பர்டிகுலர் பேக்கப் ஃபைல். இந்த பர்டிகுலர் ரீஸ்டோர் ஃபைல் பண்ணிட்டு வெதர் யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் பர்டிகுலர் பைப்லைனோட ஜாப் உங்களால பார்க்க முடியுதா இல்லையான்னு ட்ரை தட். ஸோ கன்சிடர் தட் ஆஸ் யுவர் அசஸ்மெண்ட். ஓகேவா? So you're okay, right? In assignment topic you are fine, right? எப்படி பண்ணணும்ட்டு I just given a overview கொடுத்துட்டேன். ட்ரை டு டூ a practical. என்னென்ன டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கோ என்னென்ன ஃபேஸ் பண்ணீங்களோ ட்ரை டு டாக்குமெண்ட். ஏன் டாக்குமெண்ட் பண்ண சொல்றேன்னா when you going to your corporate நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றீங்கன்னா டாக்குமெண்டேஷன் மேட்டர். நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு இஷ்யூ அட்ரஸ் பண்றீங்கன்னா அது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்களா யூ ஹவ் டு டாக்குமெண்ட் தோஸ் திங். அதுதான் உங்களோட ரன் புக்கோட லைக் பைபிள். நீங்க பைபிள்ல இன்னொரு பேஜஸ் ஆட் பண்றீங்க. லைக் இந்த இஷ்யூஸ் வந்தா நீங்க எங்க போய் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யூ ஆர் டாக்குமெண்டிங் திங்ஸ். ஸோ டாக்குமெண்ட் பண்றது நீங்க லேர்ன் பண்ணும்போது இதுவும் சேர்த்து லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா when you are in a project it is easy to adapt yourself. உங்களுக்கு நீங்களே ஈஸியா அடாப்ட் ஆயிடுவீங்க. அடாப்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா it is easy for to survive in that particular role until you became a master. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம் லைக் வி ஃபவுண்ட் அவுட் திஸ் இஷ்யூ. அதோட இஷ்யூவோட ஸ்கிரீன்ஷாட் இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னா இது எதனால இந்த இஷ்யூ வந்தது யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் ஓவர்வியூ. லைக் சாம்பிளா நீங்க ஒரு எரர் பார்க்கும்போது ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி டு யூ டு லைக் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் ஃபர்தரா வந்தா கூட யூ கேன் கோ பேக் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ கேன் சி நீங்க பண்ணதை நீங்க பார்த்து ஓகே வி டாக்குமெண்டட் திஸ் திங். ஸோ we are good to find. So documentation always help. If you நீங்க ஒரு corporateல ஒரு like structured MNC போயிட்டீங்கன்னாவே documentation really matters. என்ன எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க டாக்குமெண்டேஷனை ஃபாலோ பண்றீங்க. லைக் இன்கேஸ் அந்த டாக்குமெண்டேஷன்ல இல்லாத திங்ஸ் யூ ஃபவுண்ட் அவுட் சம்திங், ரைட்? யூ ஹவ் டு ஆட் இட் டு யுவர் டாக்குமெண்டேஷன். இதெல்லாம் நீங்க ஆர்சிஏ பண்ணும்போது லைக் ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ் ஒரு இஷ்யூனால நீங்க கிளைண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்சிஏ கொடுக்கும்போது ஸோ தீஸ் திங்ஸ் வேர் ஹெல்ப். இந்த இஷ்யூ வந்து நாங்க அட்ரஸ் பண்ணோம், இந்த இஷ்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம், இந்த இஷ்யூவை டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இந்த டாக்குமெண்டோட லிங்க் இங்க கீழே இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு ஆர்சிஏ ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது யூ வில் கிவ் சோ மச் திங்ஸ் டு த கிளைண்ட். ஆர்சிஏ எதனால கொடுக்குறோம்? நம்ம ப்ராமிசிங் த கிளைண்ட். கிளைண்ட்டுக்கு நம்ம ப்ராமிஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த இஷ்யூ வராது. சப்போஸ் இந்த இஷ்யூ வந்தா we have a steps to mitigate those issues சொல்லி we are promising the client. So RCA நீங்க இது எப்படி மேட்டர்னா when you are working in a tech team na it won't matters. நம்ம RCA கொடுத்துட்டோம், நம்ம இது கொடுத்துட்டோம். What it reflects, right? At the time of project renewal நடக்குதுல்ல, that time they will bring out all the thing. Why client RCA வேணும் RCA வேணும்னு கேட்கறேன்னா பில்லிங் அட் த டைம் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் முடியும் போதோ இல்ல ப்ராஜெக்ட் ரினவல் நடக்கும் போதோ இந்த சோஃபார் இந்த பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வி ஹாவ் இஷ்யூஸ். இந்த இஷ்யூஸ் வந்தது, இந்த இஷ்யூஸ் வந்து மல்டிபிள் டைம் வந்ததுனால ஸோ பில்லிங்ல சேஞ்சஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா கிளைண்ட் நம்மளை விட்டு போற சான்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அது லைக் தட் டேக்ஸ் டு த பிஸ்னஸ் டீமோட தலைவலி. ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் தட். பட் நம்மளால தான் அந்த தலைவலி அவங்களுக்கு வருது, ரைட்? ஸோ வி ஹாவ் டு மேக் ஷூர் தட் ஒரு இஷ்யூ வந்தா மிட்டிகேட் பண்றோம், அந்த இஷ்யூவை டாக்குமெண்ட் பண்றோம், மற்றவங்க யூசர்ஸ்க்கு எஜுகேட் பண்றோம். லைக் யூ ஹாவ் ஸ்டாண்ட் அப் கால். டெய்லி ஒரு ஸ்டாண்ட் அப் கால் இருக்கும் லைக் 30 minutes இருக்கு உங்க டீமோட பேசுறதுக்கு. ஸோ இந்த டீமோட பண்ணும்போது யூ நீட் டு லெட் யுவர் டீம் தட் இந்த இஷ்யூவை நான் ஃபேஸ் பண்ண இதை டாக்குமெண்ட் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்தரா இந்த இஷ்யூஸ் வந்தா என்னோட ஷேர் பாயிண்ட் லைக் ப்ராஜெக்டோட ஷேர் பாயிண்ட்ல இந்த நான் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன், ப்ளீஸ் ரெஃபர் டு தட் சொல்லிட்டு நம்ம கிளைண்ட் கால்லையும் இன்ஜெக்ட் பண்ண லைக் அவர் ஸ்டாண்டப்லயும் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். தென் வி ஹாவ் டு
drop a proper email to our team. In case other like அந்த ஸ்டாண்ட் அப் பண்ணும்போது நீ ரிசோர்ஸ் வந்து அன்அவைலபிளா இருக்கலாம். மேபி அந்த ரிசோர்ஸ்க்கு தெரியாம போலாம். ஸோ மெயில். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். இன் கேஸ் ஸோ திங்ஸ் வந்து நம்ம மேல வராம இருக்கிறதுக்காக யூ ஹேவ் டு பி ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கணும் திங்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ட்ரை டு ஒர்க் ஆன் திஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட் இஷ்யூஸ். எந்த இஷ்யூஸ் வந்தாலும் ட்ரை டு டாக்குமெண்ட் தட் இஷ்யூஸ் தட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் யுவர் கரியர் எனிவே. எனி ஒன் பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு உங்க கரியர்ல அது ஹெல்ப் பண்ணும் டாக்குமெண்டேஷன். ஓகேவா? யூஆர் ஃபைன் வித் அவர் அசைன்மெண்ட் டாபிக், ரைட்? ஹலோ. Yes, ma'am. Yes, yes. ஓகே, ட்ரை டு டூ தட். இன்னொரு அசைன்மெண்ட்டும் நான் தரேன். பட் ஐ லைக் திஸ் வுட் பி அவர் லாஸ்ட் டாபிக் இன் ஜென்கின்ஸ் சிஐல. ஐ மீன் டு சே லாஸ்ட்னா ஜென்கின்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்தரா ஒரு ஒரு டூல் போகும்போது நம்ம பார்ப்போம். அது கூட லைக் எக்ஸ்கியூஸ் மீ அது கூட இன்னொரு அசஸ்மெண்ட் தரேன், லைக் அப்கிரேட் ப்ராசஸ். ஸோ எப்படி நம்ம அப்கிரேட் பண்ண போறோம்? ஐ ஜஸ்ட் கிவ் இன் ஓவர்வியூ ஆன் தட். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ மீன் லேட்டஸ்ட் இது ஐ ஹவ் டு டவுன்கிரேட் தென் ஐ ஹவ் டு அப்கிரேட் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் ஏ ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன். ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் தட். ஸோ கரண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா we are in if you go down right and you can see Jenkins number 2.462.3 ல இருக்கும். இந்த வெர்ஷன்ல இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் இன் லோயர் வெர்ஷன்ல இருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன், 2.460ல இருக்கீங்க, தென் யூ வாண்ட் டு அப்கிரேட்னா அப்கிரேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி when you are upgrading Jenkins, right, you have to do some before upgrading. We have to do some changes, some things வந்து we have to know that. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பேக்கப் பிளான் என்ன? when you're talking about things, right, ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பேக்கப் பிளான் என்ன? என்ன மாதிரி பேக்கப் எடுத்திருக்கோம்? ஸோ ஆர் வி குட் வித் த பேக்கப்? பேக்கப் எடுத்ததுல ஆர் வி குட்? ஸோ திஸ் இஸ் இது வந்து செக்லிஸ்ட். ஒரு பேக்கப் ஒரு அப்கிரேட் பண்றீங்கன்னா இதோட செக்லிஸ்ட். பேக்கப் வந்து ஆர் வி குட் வித் பேக்கப்? ஸோ ஆர் வி ஹேவிங் மல்டிபிள் பேக்கப் வச்சிருக்கீங்களான்னு பார்க்கணும். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் வி ஆர் குட்னா தென் குட். ஃபர்ஸ்ட் பேக்கப் எடுத்துரும். தென் ரிவ்யூ ரிலீஸ் நோட்ஸ். என்ன ரிவ்யூ ரிலீஸ் நோட்ஸ்னா, இஃப் ஆர் அப்கிரேடிங் டு a latest one, right, latest Jenkins போறீங்கன்னா லைக் அந்த வெர்ஷனுக்குள்ள எத்தனை சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு? ஸோ டவுன்லோட் சம்பர். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2.4.623 இருக்குல்ல. சாரி, somewhere release notes இருக்கும். You can see there. Yeah, இந்த சேஞ்ச் லாக் இருக்கு பாருங்க. இஃப் யூ கிவ் கோ அண்ட் லேர்ன் மோர் கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ என்னென்ன திங் இருக்கு, லைக் என்னென்ன திங்ஸ், என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு. ஸோ யா, இஃப் யூ கோ டு சேஞ்ச் லாக் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 4.6.2க்கு 4.6 லைக் 2 and 3க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஸோ இது பண்ணாதனால எதனா நம்மளுக்கு இஷ்யூஸ் இருக்கா? நம்மளோட கரண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸோட லிஸ்ட் எனி இஷ்யூ இருக்கா? தென் வி ஹவ் டு ரிவ்யூ த நோட்ஸ். ஏன் இது சொல்றேன்னா, தென் வில் ஹாவ் எ பிளகினோட லிஸ்ட் யூ ஹவ் டு டேக் இட். பிளகினோட லிஸ்ட் நீங்க எப்படி எடுப்பீங்கன்னா, யூ கேன் கோ டேஷ்போர்ட், manage Jenkins, so plugin. So you have to manually take all this plugin. ஏன் சொல்றேன்னா, like you have to take this plugin to check whether this plugin are compatible with latest version ஓட கம்பேட்டபிளா இருக்கான்னு பார்க்கணும். லைக் வெதர் இட் கேன் ஏபிள் டு சப்போர்ட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுமா, இல்ல டிப்ளிகேட் ஆயிடுச்சுன்னா, அது டிப்ளிகேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஹவு டு மிட்டிகேட் தட். அதுக்கு பதிலா பேக்கப் பிளான் என்ன? இப்போ சப்போஸ்
ஒன் ஆஃப் த பிளகின் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ வெர்ஷன் ஒரு பிளகின் இருக்கு. மேபி ஃபியூச்சர் ரிலீஸ்ல சப்போர்ட் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது டெப்ரிகேட் ஆயிடுச்சு. லைக் வாட் இஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் பிளான் ஆக்ஷன் பிளான் பி என்ன? ஸோ அந்த பிளகின்னால நம்மளுக்கு எதனா பாதிப்பு இருக்கா? ஸோ எனி இஷ்யூஸ் வித் தட் பர்ட்டிகுலர் பிளகின் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பாதிப்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும். இஃப் நாட் வாட் இஸ் அதர் ஆப்ஷன்? வேற என்ன பிளகின் யூஸ் பண்ணலாம்? அந்த பிளகின் எப்படி நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் சொல்லி நீங்க பிளகினோட லேட்டஸ்ட் லைக் பிளகினோட லிஸ்ட் எடுத்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனோட we have to compare. Are we good with not or not? Then once இதெல்லாம் ரைட் இதுவும் ஓகே. ஸோ பேக்கப் பார்த்துட்டேன். பேக்கப் இஸ் குட். தென் பிளகின் ரிவ்யூ நோட்ஸ் ஓகே பண்ணிட்டேன். இதுவும் எனக்கு ஓகே ஆயிடுச்சு. தென் பிளகின் பண்ணிட்டேன். தென் த அனதர் ஆப்ஷன் would be பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் இட். டெஸ்ட் பண்ண போறோம். லைக் வில் பி டேக்கிங் எ சாண்ட் பாக்ஸ். ஒரு சாண்ட் பாக்ஸ்னா நார்மலா ஒரு சர்வர் எடுத்துட்டு வில் டெப்ளாய் த லேட்டஸ்ட் திங்ஸ் and try to restore that backup. அந்த பேக்கப்பை ரீஸ்டோர் பண்ணிட்டு then we will டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வில் கிவ் ரிசல்ட்ஸ் டு த அப்ரூவல் டீம். அந்த அப்ரூவல் டீமுக்கு இதெல்லாம் நாங்கள் செக்லிஸ்ட் பண்ணோம். திஸ் சீம்ஸ் டு பி ஓகே, வி ஆர் குட் டு கோ ஆன். லோயர் ரீஜனை பண்ணிட்டு தென் லோயர் ரீஜன்ல டெவலப்பர்ஸ் எல்லாரும் நோ இஷ்யூஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா போஸ்ட் பர்டிகுலர் டைம் வில் கெட் எ டவுன் டைம். தென் வில் டூ அன் அப்கிரேட். ஓகேவா? ஸோ டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். டெஸ்ட் பண்ணது ஓகே ரிசல்ட். தென் வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் ஏ டவுன் டைம். டவுன் டைம் வந்து டீம்ஸ் கிட்ட வாங்கணும். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இன் டெஸ்ட் ரீஜன், ரைட்? டெஸ்ட் ரீஜனா யூ ஹவ் டு கெட் இட் ஃப்ரம் டெவலப்பர்ஸ். டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட we are saying we don't ask for a time, we will do our time. என்ன டைம் நாங்க ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இன் லோயர் ரீஜன்ல சொல்றேன். we fix a one time, லைக் நான் அவங்களுக்கு மெயில் பண்ணும்போது we always give a 5 days notice. நம்ம நான் நாளைக்கே நான் பண்ண போறேன், நீங்க யாரும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது. ஸோ வில் பிளான். லோயர் ரீஜனா இருந்தா கூட வில் கிவ் ஏ அட்வான்ஸ் 5 days notice. நார்மல் ஒரு பிளான்டு டவுன் டைமா இருந்தா வில் கிவ் அட்வான்ஸ் 5 days notice. இஃப் இட் இஸ் அடாக்னா வில் டூ இமிடியேட்லி. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூஸ் வரும்போது அடாக்கா தான் போயிடணும். அடாக்னா இமிடியேட்லி ஐ கேன் டூ இட். ஸோ ஆஸ் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா பாத்தீங்கன்னா லைக் ஈவன் ஃபார் த டெஸ்ட் ரீஜன் வில் கிவ் 5 days அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் டே 8னா ஐ எம் டூயிங் ஆன் 15th நான் பண்ண போறேன். 5 business days. ஸோ ரிமூவ் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டேஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ 15th ஜஸ்ட் சொல்றேன் 15th பண்ண போறேன். ஸோ வில் பி டூயிங் சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிட்டு வில் ஸ்டார்ட் அப்கிரேடிங். அப்கிரேட் பண்றோம். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூனா வி ஷுட் ஹாவ் எ ரோல் பேக் பிளான். ரோல் பேக் பிளான் நம்மளுக்கு வேணும். இன் கேஸ் ஆஃப் அப்கிரேட் பிகேம் ஃபெயிலியர் நம்ம சொல்ல முடியாது. மேபி எனி ரீசன் இட் பிகேம் எ ஃபெயில்டு வச்சுக்கோங்க. வி ஷுட் ஹாவ் எ ரோல் பேக் பிளான். ஸோ டக்குன்னு வி ஹவ் டு பிரிங் பேக் டு த லாஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் குட் வெர்ஷனை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். ஒன்ஸ் ரோல் பேக் பிளான் லைக் ரோல் பேக்கும் வி ஹாவ் எ பிளான். தென் ஒன்ஸ் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆகல, அப்கிரேட் பண்ணும்போது ஃபெயிலியர் ஆகல, தென் வில் ஆஸ்க் டெவலப்பர்ஸ் டு டெஸ்ட் த ரீஜன் and let us know the results. ஓகேவா? ஸோ தே ஹாவ் டு லெட் அஸ் நோ என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு எதில். லைக் எவ்ரி திங் இஸ் கோஸ் குட் இன் லோயர் ரீஜன். தென் வித் திஸ் திங் ரைட் வி டேக் இட் டு வித் திஸ் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு பாசிட்டிவா வந்துருச்சு. வித் திஸ் ரிசல்ட் வில் கோ இட் ஃபார் ப்ரொடக்ஷனுக்கு போவோம். லைக் ப்ரொடக்ஷன்ல வில் டூ த சேம் திங். ப்ரொடக்ஷன்ல இன்னொன்று இருக்குன்னா கிளைண்ட் அப்ரூவல்ஸ் ரிக்வயர் பண்ணுவோம். லைக் இந்த டைம்ல நாங்கள் இது லைக் அப்ரூவ் எங்களுக்கு நாங்கள் டவுன் டைம் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த டைம்ல இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஆர் யூ ஃபைன் வித் தட் சொல்லிட்டு அவங்க இல்லை எனக்கு இந்த டேட்ல வேணா இந்த டேட்ல புஷ் பண்ணிக்கோங்க சொல்லும் போது ஸோ வில் புஷ் பர்டிகுலர்லி கிளைண்ட் எந்த டேட் சொல்றாங்களோ அந்த டேட்டுக்கு புஷ் பண்ணிட்டு வில் ஃபாலோ தி சேம் ப்ராசஸ் அகெயின். ஓகேவா? ஸோ ப்ரொடக்ஷன் நீங்க இப்ப டெஸ்ட்ல இருக்கீங்க. டெஸ்ட்ல இருக்கும்போது ரோல் பேக் பிளான்லாம் உங்களுக்கு யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக். ஏன்னா இட்ஸ் எ டெஸ்ட் ரீஜன். நீங்க இஃப் இட் இஸ் டிலேட் ஆல்சோ நோ இஷ்யூஸ். இன் ப்ரொடக்ஷன்
we don't want to lose a plan. So roll back, we don't want to lose money, right? So roll back is big thing. In case of இப்ப change work ஆகல, your downtime பாத்தீங்கன்னா you will have like around நான் யூஎஸ் பிசினஸ் ஹவர்ஸா இருக்கும், you will have around like 6 hours window இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 6 hours windowல you can't mitigate the issue, right? The next plan பாத்தீங்கன்னா before the business starts, before our scheduled window gone, right? We have to roll back பண்ணிட்டு இந்த சேம் என்ன இஷ்யூஸ் வருதோ அந்த சேம் இஷ்யூஸை we try to ரிப்ளிகேட் இன் லோயர் ரீஜன். அந்த லோயர் ரீஜன்ல ரிப்ளிகேட் பண்ணி பார்த்துட்டு, ஸோ ஓகே இந்த இஷ்யூஸை வந்து இப்படி ஃபர்தரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சொல்லிட்டு லைக் வி ஹவ் டு லெட் த கிளைண்ட் நோ. லாஸ்ட் அப்கிரேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வி ஆட் இந்த இஷ்யூ வந்து இந்த நாள காசு ஆச்சு, ஸோ இதை நாங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். லைக் ஃபர்தர் எங்களோட பிளான்ல இதுதான் எங்களோட நியூ பிளான் சேஞ்சஸ். டெஸ்ட் ரீஜன்ல நாங்க ஒரு சாண்ட் பாக்ஸ் எடுத்து நீட்டா லைக் வி ஹவ் டன் இட் வித் ப்ராப்பர் வே. ஸோ சொல்லிட்டு கிளைண்ட் கிட்ட நம்ம அப்ரூவல் கொடுப்போம். லைக் பேஸ்ட் ஆன் தட் தென் ஆல் திஸ் கம்ஸ் அகைன். லைக் இதெல்லாம் பண்ணீங்களா. ஸோ நீங்க அப்கிரேட் பண்ணும்போது யூ ஹவ் டு மேக் ஷூர் தட் யூ ஃபாலோ திஸ் ப்ராசஸ். ஓகே, யூ ஹவ் டு ஃபாலோ திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராசஸ். நீங்க எந்த ஸ்ட்ரக்சர் லைக் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாலும் லைக் யூ நோ ரைட், எவ்ரி சாஃப்ட்வேர் வில் ஹேவ் அன் அப்கிரேட், ரைட்? ஸோ கன்சிடர்லி எப்படி அப்கிரேட் பண்றீங்கன்னா யூ ஹவ் டு சே டீடைல் பிளான். இதே மாதிரி எல்லாம் நாங்க பிளான் பண்ணி வில் டூ தட்னு சொல்லி நீங்க யூ ஹவ் டு லெட் த இன்டர்வியூர் நோ. ஓகேவா? ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை, ரைட், நீங்க பண்ணீங்கன்னா ட்ரை டு டேக் எ ஓல்டர் வெர்ஷன் ரிலீஸ், go with like 2.4.452.3 install பண்ணிட்டு you will get an option here itself. இங்க நோட் காட்டுதுல, like it says something, right? So the same things it will ask you to upgrade கொடுத்தீங்கன்னா it will upgrade. It won't lose the data, but in a safer side will be taking all things. Like நம்ம டெஸ்ட்ல ஒர்க் பண்றோம், like we can do anything, right? But when you're in prod, maybe that new thing might have an issue with our plugins. ஸோ அதனால நம்ம டீட்டெயிலா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்கிரேட் பண்றது இட் இஸ் எ குட் திங். ஓகே, ஸோ ஆர் டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா we covered this too, completed. We have like password. Okay, ஸோ இன்கேஸ் இது வந்து மோஸ்ட் நாட் ரிலேட்டபிள், ஸோ உங்களோட யூஸ்க்கு சொல்றேன். லைக் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இன்ஸ்டன்ஸ், ரைட்? நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க, யூ லைக் ஜென்கின்ஸ் லாகின் பண்றதுக்கு யூ ஃபர்காட் யுவர் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட். சப்போஸ் நீங்க மறந்துட்டீங்க, ரைட்? ஹவ் யூ கேன் ஃபிக்ஸ் தட்னா, மேபி இட் like it didn't connect. Okay, let me take one more question. Okay, I'll go to cd where lib jenkins போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ தேர் வில் பி config.xml ஒரு ஃபைல் இருக்கும். ஸோ if I edit that file, right? So I'm editing, right? There will be a call use security. Yeah, you could see, right? Here use security இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So I don't know the admin password. So I log into serverல login பண்றேன். Then இங்க true use security I'm making false. I'm saving this file. Then I'm reload the ctl jenkins restart பண்றேன். reload so I'm restarting jenkins. So jenkins restart பண்ணிட்டேன். If I go, right, if I just re-login, right? See, it didn't ask me username and password, so it directly went. So இது அப்புறம் நம்ம எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றோம்னா,
So go to, it will be like you are being admin, right? So go to manage Jenkins. You will have users, right? Users. Go to security, optimize. Not here. So you'll have option called users. This is log, this is about Jenkins. புரியல Credentials கேட்கல your voice is slow. Plugins, tools, இல்ல notes, இல்ல cloud, இல்ல appearance. Okay, let's see here. Okay, I think we have to change this option. Wait a second. See, this was the error I saying to that. So if you get this error, na இந்த port மட்டும் நீங்க add பண்ணுங்க. So it won't let me know. I know. Okay. I'll reconfigure that. Wait a second. Okay, it became true. I did some changes, right? And the authorization logged into anyone rule, right? அதனால config file update ஆயிட்டு இருக்கு. So it's throwing error for me. So if I go right, uh, manage Jenkins. So you will have a user. Maybe I have like multiple knowledge user இருக்கிறதுனால I'm not showing users on தெரியல. So if you have particular user, right? ஒரே ஒரு user இருந்ததுன்னா you can go to that particular user. Userக்குள்ள போனீங்கன்னா this is not, this is saved credentials. இது இல்ல. So I'll show you tomorrow class. In the class I'll show you எங்க இருக்குன்ட்டு I'll show you. Okay வா? Maybe I have like knowledge users இருக்கிறதுனால I'm not able to see and தெரியல. ஏன்னா this is not a preferred way. நான் சொல்றேன் just பாஸ்வேர்ட் நீங்க மறந்துட்டீங்கன்னா you can log in and you can able to see that file. Without password நீங்க போலாம். Then you will able to find a user. யூசர்க்குள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா I'll show here. இப்ப configல மாத்திரேன் நானு. So it became true. So use security, it became true.
I'll try to restart. Restarted. கிரெடென்ஷியல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேவ் பண்ண கிரெடென்ஷியல்ஸ் தான் இருக்கும். If you go also right, you could only see the like நம்மளோட கிரெடென்ஷியல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். We showed EC2 ஓட கிரெடென்ஷியல் சேவ் பண்ணோம்ல அதுதான் இருக்கும். We won't have maybe it had like 4 or 5 user nala we can't able to get the credentials for particular user. Uh, we'll fix that. So I'll show that in tomorrow class, no issues. ஒரே ஒரு யூசர் மட்டும் வச்சுட்டு I'll try to change that, or you can try that. ஒரே ஒரு யூசர் மட்டும் create பண்ணிட்டு try to change here and see whether you can do or not. ஓகேவா? எனக்கு பார்த்துட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. Otherwise tomorrow classல like usual I'll show you. Okay. So tomorrow class உங்களுக்கு நான் I'll show you there. ஓகேவா? How to use it I'll show you. Okay. Here manage Jenkins I'll go to security. I'll give logged in user can. Let me restart again. Hmm. I think it will show again error the cartoon நினைக்கிறேன். Okay, I'll show you, I'll show you in tomorrow class particular users எப்படின்னா like logged in admin user user name password எப்படி பார்த்துறது I'll show you tomorrow class. ஓகேவா? So make sure that you do this 2 assessment today, like upgrade பண்ணி பாருங்க, then backup try பண்ணி பாருங்க. Whatever we taught in our class, right? Uh, go that too and verify like try பண்ணுங்க and let me know. ஓகேவா? So I'll put it here. ஒரு ரெபாசிட்டரி கிரியேட் பண்ணிட்டு so check that. பாருங்க, பார்த்துட்டு எனக்கு let me know. So here இந்த ஜென்கின்ஸோட CI part முடியுது. So we'll start next நம்மளோட next module will start. So we'll see what is our next module. So we completed 1, 2, yeah. In the fourth module we finished it. Fifth வந்து till Jenkins we did. I didn't show you the GitHub actions. So once next module முடிச்சுட்டு I'll show you both. Next module பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட security secops பத்தி பார்க்க போறோம். Once security ops முடிச்சோடனே I'll show you GitHub actions. GitHub actionsல எப்படி ஒரு sample pipeline run பண்றது, from Gitல இருந்து நம்ம எப்படி run பண்ண போறதுன்ட்டு I'll show you with all like sonar till sonar எப்படி நம்ம integrate பண்ற வரைக்கும் we'll be seeing like our final project பார்த்தீங்கன்னா
GitHub Actionsல ஒண்ணு இருக்கும், லைக் நார்மல் Jenkinsல ஒண்ணு இருக்கும். ஸோ வில் see both. லைக் சிமிலரா எல்லா ஆப்ஷனும் ஒண்ணா தான் இருக்கும். லைக் how you write your Jenkins file, right? That would be a different. ஸோ செக்ஆப்ஸ் முடிச்சுட்டு லைக் செக்யூரிட்டி லைக் சோனார் கியூப்னா என்ன, வாட்ஸ்அப் டெபெண்டன்சினா என்ன, ஸ்னிக்னா என்ன, எப்படி நம்ம டூலை பார்க்க போறோம், என்னென்ன திங்ஸ் இருக்கு. வில் ஸ்டார்ட் நியூ கிளாஸ் ஃப்ரம் டுமாரோ. செக்யூரிட்டி பத்தி நம்ம வில் ஸ்டார்ட் டுமாரோ. ஒன்ஸ் செக்யூரிட்டி பிடிச்சோடனே வில் ட்ரை டு இன்டிகிரேட் தட் செக்யூரிட்டி டூல்ஸ் வித் ஜென்கின்ஸ். தென் வில் கோ ஒன். தென் நெக்ஸ்ட் மாடல் வில் பி பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆர்டிஃபேக்ட். தென் வில் கோ ஒன் பை ஒன். ஓகேவா? ஸோ I'll stop recording here.